ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನಡೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಸಕರ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನು ಕತೆನೋ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೋ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಗುಂಪುಗೂಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಕಡೆ, BBMP ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಇಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ನಡೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮದ್ದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೋಪನೋ ಮುನಿಸೋ ಅಸಮಾಧಾನ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, DCM dkshivakumar ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಭೆ ಇದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಂತೂ ನಡೆದಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾಯಕರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ರಪ್ಪ, ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಂತ. dkshivakumar ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಷ್ಟು ಮುನಿಸಿಗೆ ಕಾರಣನಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮಲೆಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ dkshivakumar ಅವ್ರಿಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನದ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಪ್ರಮುಖ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದೀಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಈಗ ದಸರಾ ಪ್ರವಾಸ ಅಂದರು, ದಸರಾಯಿಂದ ಈಗ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ. ದಸರಾ ಪ್ರವಾಸವೇ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ದಸರಾ ಟು ದುಬೈ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ದಸರಾಯಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಅಂತ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ತಲೆಬಿಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. 5 ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ, BBMP ಚುನಾವಣೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಒಂದಷ್ಟು 5 ಭಾಗ್ಯಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲಿ ಗೊಂದಲ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸಂದೇಶ ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ? ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ದಸರಾ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ಸು ಆಗಬಹುದು. ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವರ ಗುಂಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ರಮಕಾಂತ್, ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ DCM dkshivakumar ಅವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಹಿಡಿತವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಕಳೆದ 15-20 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 2 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ dkshivakumar ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಈಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥ್ರೆಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಸದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ಶಾಸಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 8 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಹಾಗೆ SC/ST ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಉಳಿದ ಶಾಸಕರು, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 30 ಜನರ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ. ಆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅದನ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಥ್ರೆಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಬಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 30 ಶಾಸಕರು ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಏರ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು 30 ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ 30 ಶಾಸಕರು ಸಾಕು ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಕೆಡವಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ನಂಬರ್ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ನಂಬರ್ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ? ರಮಕಾಂತ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅವರು ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಪ್ತರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬೀಳಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಅಪಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ನಾನು ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೂಗು ತೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೋಪ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಡವಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಸೆಯು ಈಡೇರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು 30 ಜನರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟಿನಂತೆ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ತಲೆನೋವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಇವತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಬು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We in fact hope to completely sweep the polls and raise the number to about 25 plus seats. And the process of identifying the parliamentary candidates must begin without any delay. I am myself going to start touring different parliamentary constituencies after the 5 state polls that are going to get concluded by end of this month. We definitely hope that the Congress guarantees which have been decisively implemented and are resolved fulfilled to people of Karnataka, that will ensure victory of the Congress party in the Lok Sabha polls. We have therefore chosen today's day, which is the Karnataka Rajyo Utsav, and my best wishes to each one of the fellow Kannadigas on this auspicious day, when the state has again resolved to further march onwards on the path of progress and prosperity. We have requested PCC President, we have requested Honorable Chief Minister to also use this interregnum period of 15 days to identify the set of candidates for the ensuing parliament polls. If possible, call and meet all the district legislators,
parliament, from the respective parliament constituencies, the district bodies of the organization, whether it is district and block congress committees, whether it is the frontal organization or other prominent leaders, and have an internal discussion as to who all can be the possible parliament candidates, so that accordingly a public opinion can then be taken vis-a-vis them. Both of them have assured that with the blessings of people of Karnataka, Congress party will give the highest number. 20 plus for sure, 25 plus they will make an effort in the ensuing Lok Sabha polls. And they will keep the Congress flag flying like it happened in the assembly polls, despite all the naysayers and despite everybody who was skeptical of a Congress victory. We also briefly reviewed the Congress guarantee program and as to how the Congress guarantees are getting implemented on the ground. They have pointed out that regular audit is going on, and wherever there is a deficiency, the concerned minister and ministry are addressing those issues so that maximum beneficiaries are covered, particularly belonging to SC, ST, OBC, minorities, women and youth. And we will continue to ensure and constantly monitor implementation of the Congress guarantees. Thirdly, we also discussed the issues of formations of various boards and corporations. And some discussion was held today. The discussion will continue. I am in charge of Madhya Pradesh currently and am headed back there. I have told them that the election will be over on 17th in Madhya Pradesh, and immediately, either on 17th or 18th, I will be back to carry forward the further discussion. So it will take 2, 3, 4 rounds. We are looking at our cadre as also our legislators and members of the Legislative Council, all of who can participate in the progress of the state as also in the onwards march of the state. We also briefly discussed the issue of various statements that are made. Some of you were asking me as I was climbing the stairs of the office. You wanted an answer even before our discussion, which is okay because your enthusiasm is respected by me. So I thought I'll answer that also. I respect your enthusiasm even at the cost of some pushing that you do sometimes, because we are friends after all, and you have that right to do it with me at least. So we also discussed the issue of various statements that were made by some of our ministers and MLAs, and I have told PCC President, anybody falling out of party line, we have warned, and I again warn very clearly and categorically, no minister, no MLA, no party leader should be violating the party discipline. Anybody who does so is doing a huge disservice to the party. And anybody who does not fall in line, then the party would have to think of taking appropriate action. We want that the entire state cadre, be it a block congress president, district congress president, frontal organization, MLA, for MLA candidates who could not make it, ministers or other functionaries in the government who belong to the party, must always look at adhering to party's discipline and ensure that the party's agenda is implemented. So I have conveyed that to party president in no uncertain terms, and if necessary, then we will have to crack the whip. I hope it will never come to that, for we are one large family, and any difference of opinion that anybody has, they are welcome to come to me and express any opinion they have inside the party forum. They are welcome to go to the General Secretary organization
and convey their opinion. They are welcome to meet Congress President who happens to belong to the state or the Chief Minister and convey their opinion. But we will accept no public statements on that account. So these were the broad discussions which I pointed out to you. You are welcome to ask any questions. First I will request PCC President if he wants to add something. No, nothing. Okay. Any questions? Sir, your party MLA said openly, after 2.5 years, it will be reshuffling the government, cabinet reshuffling. Is it true, sir? You have No party MLA is authorized. You have two MLAs. Is it right or not? Since I was answering your question, no party MLAs is authorized to say any such thing. What the party will do is within the party forum. There is a government in place and we are running that government efficiently. The MLA should be looking at development of their constituency. The MLA should be looking at any policy measures that need to be taken by the government so as to serve the people of Karnataka better. That is their job. And I have advised them and I am again advising them that they should restrict themselves to looking at the agenda of progress and development that Congress party is setting out to do within their assembly, within their district, and if they want a policy to be tweaked or changed or altered which can better help us administrate the state, they are welcome to come and tell us. Thank you. Sir, it's the MLA aspiration or the party decision, sir? Aspiration is always good. I have always said that. And it is our duty to ensure that everybody's aspirations are addressed and they get a role to play in the progress of the state. And we shall continue to make that effort. So some of them, ministers also making a statement. 4.5 years later, CM will be changed. They are completely out of line. And I have warned such ministers not to advise. Please, is this not a press conference for one friend alone? I have to answer other questions also. I have warned all the ministers, this is not their duty or job. So they should actually work on their ministry, their portfolios, their constituencies, the district of which they are in charge ministers for, and that's their job that they should be doing. So what about the board and chairman? Yes, I mentioned that to you. Let me reiterate. One of the agendas we discussed after the parliament election strategy and the possible candidate selection process was the formation of boards and corporation. As I said, a fairly detailed discussion took place today, and the discussion will continue. I will be back immediately after Madhya Pradesh election is over. Thank you. Yes. Yes, why will we not consider them? We will consider them. So the PCC president had commented several times that they would bring new, they would do rejig in the party like appointing Absolutely. Yes, I am sorry. We discussed with PCC President a reorganization of the Pradesh Congress Committee also. And sir, one second. You should respect your friend. He is asking the question. If we don't respect, you don't respect each other, then who will? So, yes, it was discussed. The issue of reorganization of the Karnataka Pradesh Congress Committee was deliberated, both with PCC President and Chief Minister and General Secretary organization. ಒಂದು ಕಡೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಬಣ, ಇವರ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಳಿದಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಹಜ ಗಾಬರಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 25 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. DCM ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು, CM ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಈ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಈ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಸಕರವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ DCM ಅವರು ಮೂಗು ತೋರಿಸೋ ವಿಚಾರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಫಾರ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ MLAಗಳು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫರ್ಮಾನ್ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.